concerned about this valuation role that we understand the county government of Machakos is in the course of publishing. More so because of the secrecy, the clandestine manner in which it is being handled. How is it possible that the governor is putting up billboards all over this county telling us about a valuation role for which absolutely no public participation has happened? There is nobody we have met, and I've been to all the 8 sub-counties, who have been called for a meeting. They have been explained the implications of this change in the valuation. Even to say that you are scrapping land rates in arrears and penalties for people who have not paid up to date is okay, but it's trickery if you are not explaining the increments that are going to happen. This valuation role, you cannot find the details online. You cannot see the consultation process anywhere. But the implications on the ordinary mwananchi in Machakos are going to be very severe. Na nataka niwaambie wakazi wa kaunti yetu, sana sana wakulima, wanabiashara na wengine ambao wako na hatimiliki za mashamba na hawajui ile rates mpya ambazo watakuwa wakilipa, na hata vile hiyo kufikia hizo rates hatujui ni formula gani imetumika. Na yangu si kusema ni illegal ama ni kitu mbaya, nisema kwangu naona ni kitu ya ukora, ni kitu ambaye inajaribu kufunga wananchi macho, na kwa vyovyote vile tutajaribu, tukikosa kuona hiyo valuation role, tukikosa kuona ile consultation na public consultations ambaye zilifanyika, lazima hatunda kuwa na any otherwise. Lakini kuongea na members of the county assembly to block this from being implemented, because at this moment in time is only the county assembly which can call this governor to order. This governor is rogue. It's determined to make Machakos uncompetitive. It's determined to destroy the livelihoods of our businessmen and determined to kill farming, because this valuation role is not transparent and we are not going to allow it. The people who have made investments, retiring, people who cannot afford to pay rates which are not transparent, please be knowing that we will work on this. If we are not able to stop her now, we will reverse it and do a more transparent process next year when we are in office. Thank you. Made to understand from other leaders that they are exploring legal options. Mine is to work with the county assembly. I am in constant touch with members of the county assembly, and for me, it's not going to be business as usual. I am talking to the aligned members of the county assembly. We shall motivate them accordingly. So you will know that I already have a stake in this county. When I sit and I speak today, I am already aligned to over 26 members of the county assembly. And I want to get it to 30 before we get to the year end. There is no business in that house which will proceed without us getting consulted and making sure that the people of Machakos' interests are covered. That I want to assure the residents of Machakos. This cannot be fighting as usual. We can go to court na atatumia pesa kufrustrate watu. Sisi work with the elected leaders who have already declared their stand on this issue. They will not stand for corruption. They will not stand for a lack of transparency. Neither here nor there. Some of the people who are telling us that we must stay loyal to parties have changed parties themselves several times. You know, His Excellency Kalonzo started off in Kanu. In 2002, he moved to LDP. Just before the 2007 elections, he moved to Labour Party of Kenya, and then he took on a wing of ODM Kenya, and then he eventually became Waita. So he has gone through a political transition, just the same as other leaders have. This obsession with party politics has no real basis. It is not a key factor for development. For us, we are being accused of siding with William Ruto. So what? His Excellency William Ruto is the president of Kenya. That is where development is to be found. There is no development to be found in Sekuru at the moment. If Kalonzo Nzioka becomes president, people will align accordingly. For now, where we are today is that we have a sitting head of state who has a clear agenda on what he wants to do. He has more clarity about what he wants to do for the people of Machakos than some of the people here who are elected leaders in Machakos. So for me, I have no apologies to make. You know, if you are looking for a sycophant or a party loyalist, you will not find it in me. I will take the position that will benefit the people of Machakos, no matter where that road takes me. Thank you. Yeah, because I was never in Waita.
I was never in Waita. I was in CCU. I was a party leader for CCU. When I finished the elections in 2022, I resigned from the party. I left the party. I gave it back to its owners, one of whom is a sitting governor. And I am now joining the UDA party. And the UDA party will take us through to the elections in 2027. If there is a change, you will be notified of that change. For now, let me make it clear. We will stand with UDA because UDA is where Machakos can only be saved from the kind of criminality that is going on here. It's true, but it is this Waita stronghold that has become impoverished. It is this Waita stronghold that cannot fight corruption. I find it very interesting that some people will be accusing the national government of corruption when in Machakos we have become the poster child for criminal conduct and corruption. This part, Machakos is run by Waita. It is not run by UDA. Machakos is featuring in the Auditor General's report. It is not William Ruto's name that is there. It is the name of the governor and the party that she represents that is there. So for me, this party is neither here nor there. As I said, I will stand with UDA because I feel and I believe that UDA will form the next government, and I want to be sure that the people of Machakos do not get stuck in the opposition for another 20 years. We have roads to build. We have a county to bring back from the Stone Age where it has been taken now in the last 5 years. We must get out of the Auditor General's qualified reports. We have things that we must do that cannot be done with the traditional sycophantic tribalistic politics. And I will not be part of a tribal campaign merely because I am a Mkamba, then I must be in Waita. Waita can only have one elected member for each seat at any one given time. What happens to the others? Do they stop being Wakambas? So these are questions we must ask, and our people must ask. Does this party represent the beginning and the end for our community? Nikaenda kumwona na nilienda kumwona kwa heshima. Mimi sijawahi kuwa mwanachama wa Waita maisha yangu yote. Ile chama nimekuwa nayo ya kwanza ilikuwa KANU. 1997 nikapigia Moi kura. 2002 tukaona ile wave ya Kibaki, tukapigia Kibaki kura. 2007 tuliona ile shida na vurugu ilikuwa kwa nchi yetu, wengine wetu tulisema hii siasa si nzuri sana. 2013 tukaona serikali tofauti. Mimi wakati hiyo sijawahi kuchange membership yangu kutoka KANU by the way. Wakati yangu ya kwanza kubadilisha chama ilikuwa 2017 nikajiunga na chama ya rais wangu wakati huo Uhuru Kenyatta, chama ya Jubilee. Na tukasindikiza yeye mpaka wakati akastaafu. Mimi wakati nilienda kwa siasa 2022 nikaingia kwa chama yangu ndogo inaitwa CCU. Sababu nilikuwa nimeona mbele. Nilikuwa naona nikiingia hizi chama ya Waita, hiyo chama iko na mwenyewe na tunaweza panda, tunaweza fika mahali tunachezewa karata. Kwa hivyo wakati nilipoenda kuona Kalonzo, nikamuuliza Your Excellency, mimi nataka nirudi kwa wananchi Machakos sababu naona kaunti yetu iko na shida. Auditor General ameweka kambi katika kaunti yetu kwa sababu ya hizo shida zote tunaona. Shida ya county assembly, kila wakati gavana ako na vita na MCA. Ukiangalia kwa magazeti, Machakos is the worst, the third worst performing county in the Republic of Kenya. Your Excellency, kuna shida. Mimi nakuja kukuuliza, hii basi yako ya Waita iko na nafasi ya kubeba wengine? Kama tunataka tuingie hapo karibu tutafute kiti. Akaniangalia kwa macho ile tunaangaliana, akasema, Waita, mimi sijui ni nini unatafuta. Sijui ni nini unatafuta na sijui kwa nini unataka kuwa gavana Machakos. Machakos hakuna shida. There is no problem in Machakos. Nasema hii wazi wanahabari wakiwa hapa kwa sababu nataka Kalonzo mwenyewe akanushe hizo statement. Alisema, akaniangalia kwa macho akasema there is no problem in Machakos. Juzi
wakiwa Masinga. Akasema Waita amehama UDA, Wavinya huko sawa. Sasa mimi nikatumia mheshimiwa Kimwala message, nikamwambia my friend, ukiona mwenzako ukinyelewa, kichwa yako weke nini? Maji. Hizi siasa ya chama ndio imetuletea shida katika kaunti yetu ya Machakos. Na sitaongea maneno ya Makueni ama maneno ya Kitui, nataka tuongee maneno ya Machakos sababu mimi ni mwana Machakos na kazi ambayo natafuta iko hapa Masako. Nitasimama na ile chama nimepata kwa sababu nimepewa nafasi. Kwa hiyo basi hizo chama zingine, chama ya Waita haina nafasi, haitaki ideas mpya, haitaki kiongozi ambaye atasimama hadharani na kusema pesa za kaunti hazitaibiwa. Hawataki kusikia gavana akisimama mahali akisema masilahi ya vijana itachungwa. Hawataki kusikia mahali ya kwamba tutakaa na rais pamoja tumalize barabara ya Vyulia kwenda Yetuni kwenda Chevaluki, tumalize barabara ya Kangundo kufika mpaka Mbiuni, tumalize water project mahali imekwamia hapo Modhei. Hawataki kusikia tutasambaza hiyo maji mpaka ifike kwa vijiji.